Dear student, welcome to online class for day first class 8th and 9th maths. I am Vijay Kumar from Cambridge School, Lingscoor. Today explain about square. What is square? It is product or multiply by of some integers with itself. ಅಂದರೆ it is multiply itself ಅಂದರೆ 2 to the 4. Not a 2 3 is 6, 6 is not square number, 2 to the 4 itself, multiply by itself, 4 into 4, 4 for the 16, 4 for the 16, 4 is multiplied by itself is 4 for the 16. Next example 2 square 4, it is written as square of 2 is 4, 2 is 4, understood? Square, it is the product of some integers with itself. ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ರಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈಗ 11 into 11, 11 11s are 121, just like 4 5s are 20, 20 is not square number because multiply other number, 4 is multiplied by other number, 5 is multiplied by other number, it is not square. It is multiplied by itself is called square numbers. Next, square root, it is the number that is multiplied by itself to get that number, example root 4, square root of 4 ಅಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನು 4, ಸಾರಿ square root of 4 is 2, 4 square root is 2, 4 square root is 2. 5 is not square number, 5 is not square number because 5 into 1 is equal to 5, 5 into 1 is equal to 5. Here multiply by cannot be itself because here 5, here 1, both number have not same because 5 is not square number. Next some examples, write square number 1 to 30, 1 to write square numbers 1 to 30. First 1 square, 1 into 1, 1 ones are 1, 1 square number is 1. 2 square, 2 to the 4, 2 to the 4. Next 3 square, 3 3s are 9. Similarly 4 square 16, 5 square 25, 6 square 36, 7 square 49, 8 square 64, 9 square 81, 10 square 100, 10 square 100. Next 1 to 10, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 3 3s are 9. It other 3 square means it multiply itself, 3 3s are 9, understood? Next 11 square, single digits, find the square of single digits 1 to 9. Next 10 square, 10 10s are 100. 11 square, how do you find 11 square? 11 square, 11 into 11, multiply in a rough area, 1 ones of 1, 1 ones of 1, plus 1 ones of 1, 1 ones of 1, add 1 plus 1, 2, 1, 1 to 1, 11 square is 121, 121.
21. Similarly, 12 square, 12 into 12, multiply 12 into 12, 2 to the 4, 2 1s are 2, next 1 2s are 2, 1 1s are 1, 4 4 1, 144, 144. Similarly, 13 square is equal to 169, 14 square is equal to 196. Do yourself in rough area your notebook. 15 square 225, verify. 16 square is equal to 256, 256. 17 square is equal to 289, 18 square is equal to 324, 19 square is equal to 361, 20 square is equal to 400. 400. Next 20 square, 20 square 400. 21 square, 21 into 21, 21 into 21, 1 1s are 1, 1 2s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, add 441, 441. Next 22 square 484, 23 square 529, 24 square 576. Next 25 square 625, 26 square 676, 27 square 729, 729. Next 28 square, 28 into 28, 8 8 is 64, carry 6, 8 2 is 16, 16 6, 8 2 is 16 plus 6, 22. Next 2 8 is 16, carry 1, 2 to the 4, 5. 7 8 4, 7 8 4. 29 square 841. Verify it. 29 into 29, 9 9s are 81, carry 8, 9 2s are 18, 26, 2 9s are 18, carry 1, 2 2s are 4, 5, 1, 841. 30 square 900, 900. This like find the square of these number from 1 to 30. Verify it. Do yourself. How do you find 14 square? Multiply yourself this side rough work rough area 14 into 14. ಯಾವುದು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು ಈ ಸೈಡ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರಫ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. 14 into 14 ನಾನು ರಾಂಗ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇದೆ ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬದಲು ಈಗ ಈ ಒಂದು 2-3 ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ನೀವು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವೆರಿಫೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಬುಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find square of some numbers. Four digit number. Find square of 289 and 3245. 3 digit and 4 digits. First find square of 289. 289 multiply by itself. 289 square is equal to 289 into 289.
289 into 289 multiply by 289, 9 9s are 81, carry 8, 8 9s are 8 9s are 72 plus 8, 80, carry 8, 9 2s are 18, 18 plus 8, 18 plus 8 26. Next next 8 multiply by 8, 8 9s are 72, carry 7. Next 8 8s are 64, 64 plus 7, 64 plus 7 71. Next 8 2s are 16, 16 plus 8 to the 16, 16 plus 7 23, 23 as it is. Next multiply by 2, 2 9s are 18, carry 1, 2 8s are 16, 1 17, carry 1, 2 to the 4 1 5. Add these numbers 1 2, 8 plus 1 9, 9 plus 6 15, 8 10 13, carry 1, 6 8. Square of 289 is 83,521. Understood? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನಂಬರ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡೂ ಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್ 3 2 4 5, 3 2 4 5 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಇದೇ ನಂಬರ್ಲೇ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಗುಣಾಕಾರ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು. First one 79, second one 86, third one 99, fourth one 111, fifth one 287, sixth one 921, seventh one 807, eighth one 1241. Next ninth one 8107, 10th one 78432. Okay, find the square of these numbers. Find the square of these numbers. Do yourself in your home. ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನಿಮಗೇನಾರು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳು ಡೇ 1 ಡೇ 2 1 by 1 ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಒತ್ತಬೇಕು ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಏನಾರು ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕಂದರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ನಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ.